Il y a quelques jours, je publiais une vidéo avec un extrait incroyable d'un entretien entre Tommy Robinson, l'activiste de droite britannique, et une journaliste du service public de France Info, Gaëlle Joly. Et dans cet extrait, qui était assez court, on assistait à une véritable démonstration incroyable, à la fois de Tommy Robinson, qui était excellent, et puis en face, le néant gauchiste de Gaëlle Joly, qui ne savait pas quoi répondre à Tommy Robinson et qui était même à sortir des folies totales. Ça vous a beaucoup plu, cette vidéo d'ailleurs est la plus vue de ma chaîne. 94 000 vues au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est assez exceptionnel. Et pour fêter ça, et aussi parce que ça m'intéresse vraiment de voir comment les gauchistes réagissent face à un contradicteur qui est costaud et qui les met face à leurs contradictions, eh bien on va regarder un extrait beaucoup plus long. On a un best-of de cette interview qui a été contre-filmée par Tommy Robinson, et c'est donc cette vidéo contre-filmée qu'on va voir. On a donc un best-of de cet entretien de plus d'une heure qui a été réalisé par ce tweetos, Out of None, qu'on salue au passage, on le remercie pour le travail de sous-titrage. Et donc voilà, j'ai pas encore vu cette vidéo. Il y aura bien sûr, je pense, le passage qu'on a déjà traité, donc je passerai vite, mais ça sera savoureux, on se le regardera quand même. C'est parti les amis. I don't know if you're free with who you work for to just speak openly and honestly the truth, because no British journalists are. They all succumb to the power of the state, the elite state which says you can't talk about that, you can't talk about that. Diversity is of our strength. All cultures are equal. We know all cultures aren't equal. Do you think all cultures are equal? The point is... Do you think all cultures are equal? Donc là, on arrive immédiatement à l'extrait qui a tant fait parler sur ma chaîne et ailleurs, donc on va le regarder rapidement, on savoure la PLS infligée par Tommy Robinson. Yeah. You do. So you think Islamic culture, which says a woman is the property of a man, that's Islamic culture. You think that's equal to Western Christian culture, do you? I don't think it's the way to think of the Muslim, no? You don't think. So okay, so extremism, yeah. So no, not extremism, no, Islamic culture. So let's go to Pakistan. Yeah, is Pakistan's culture the equivalent of British Western Christian culture? Do you think they're equal? This is a difficult question because it's going to shatter your whole worldview. Do you think they're equal? Come on, do you? I don't. You're scared to say. You're scared to say. You're scared to say. Do you think they're equal? See, I'll tell you. Islamic culture is a third world shithole. Yeah? Our Western culture, civilized, far superior. Far, far superior. The best culture in the world. This culture that oppresses women, executes homosexual, legalizes sex with children, this is backward and degenerate. Yeah? So I can comfortably say that because I don't have any master who's going to sack me. But you, again, I'll ask you the simple question. Islamic culture, Christian culture, are they equal? Are they equal? Come on. Yeah. Go move to Pakistan then. Would you move to Pakistan? If it's so beautiful. Franchement, c'est incroyable de voir l'attitude de la journaliste de France Info. C'est incroyable. Évidemment qu'il y a une hiérarchie entre la culture occidentale, la culture européenne, britannique là en l'occurrence, et la culture du Pakistan. Évidemment. Enfin, c'est incroyable qu'elle soit incapable de le reconnaître. Waouh, c'est une plongée dans le monde du gauchisme. C'est fascinant, hein, mais c'est vraiment effrayant. Go live under Islamic culture. So I guarantee you, you don't live surrounded in Islamic culture, do you? No. But they're equal. You see, that is the defining weak moment of every Western journalist. You can't honestly believe they're equal. You just can't. As a female, you can't. You can't believe they're equal. I'll tell you, let me ask you this. What's good about Islamic culture? What's good about Islam? One more question. I make a difference between Islamic culture and extremism. You make a difference between Islamic culture and extremism? You don't? You make a difference between Islamic culture and extremism. So yes, I understand there's extremism, but we're talking about Islamic culture. Right? Show me which country. I'll tell you what, there's 55 Islamic countries. Which one of them has amazing, brilliant human rights records?
hyper intelligent, parce que là, il lui dit oui, mais c'est les extrémistes, etc. Mais non, ce sont pas les extrémistes. Et là, Tommy Robinson, il le démontre parfaitement. Quand on regarde les pays musulmans dans leur ensemble, en moyenne, on se rend bien compte qu'il y a absolument pas de tolérance, comme nous, on l'a dans nos pays occidentaux, qui sont légèrement plus évolués sur la question des droits de l'homme. Ah, les fameux droits de l'homme encensés par la gauche, desquels on pourrait d'ailleurs dire du mal dans leur vision universaliste. Parce qu'effectivement, les gauchistes ont du mal à voir la différence. On est tous les mêmes. Tous les humains sont les mêmes dans les yeux des gauchistes. Mais ce qui est marrant, c'est que là, du coup, ils devraient dire, ces cultures qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui ne respectent pas les LGBTQIA+, qui ne respectent pas les femmes, on ne devrait pas les considérer comme des cultures égales à la nôtre. Mais ils n'arrivent pas à le dire. Pourquoi? Parce que ethnomasochisme, parce que divinisation de l'autre avec un A majuscule, des extra-européens, des musulmans. Et donc, il y a un bug, il y a une erreur 404, et donc les gauchistes sont obligés de nier l'évidence. Which one? Just name me one. One successful Islamic cultured country that has good human rights and freedom. No. Like one. Name me one. There's 55. Name one. Lebanon. Lebanon. Where has rule? A fucking war zone. Lebanon. There's freedom in Lebanon. Is there? Do you know the history of Lebanon? Yeah. When it was Christian, French. you're French. So when it was Christian, what happened to it? There was an Islamic civil war where they overthrew the Christian government and they raped, pillaged and murdered everyone. That's your successful Islamic culture. Alors, ce qui est incroyable, c'est que le Liban, c'est pas un pays uniquement musulman. Il y a des chrétiens, il y a des minorités. En fait, on est sur un patchwork de cultures. Donc déjà, elle est hors sujet parce qu'elle donne pas un pays musulman. Mais ce qui est incroyable aussi dans le cas du Liban, dans cet exemple qu'elle prend, c'est qu'on a peut-être un futur possible de la France. C'est-à-dire un pays dans lequel il y a des communautés ethniques, religieuses, culturelles qui se livrent une guerre de fous, quoi. Donc, je sais pas si c'est un superbe exemple à prendre. Tommy Robinson lui répond bien là-dessus, mais... Voilà, en tout cas, elle en a nommé un, c'était pas le bon, mais elle a essayé, voilà, c'est déjà ça. Okay. Jesus. Lebanon's a success story, so we want France to be like Lebanon. Is that a success? If France becomes Lebanon, have we succeeded? Because all cultures are equal. Mental. Absolutely mental. Do you know anything about the life of Muhammad? Do you? What do you know? Do you know how he met his wife, Sophia? I'm not very specialist of the... So you're not a very specialist, but can I ask you, so before this job, now, you was an expert on what? Terrorism? Expert on terrorism. So you're an expert on terrorism. Je connais la suite, j'ai déjà vu dans la présente vidéo, et je me prépare mentalement, parce que là, ce que je vais voir et ce qu'on va voir ensemble, c'est... Ça me fera toujours un choc. Je pense que je pourrais revoir cette séquence 100 fois. Je pense que j'aurai toujours une réaction, mais ébahie, quoi. Incroyable. The majority of terrorism is what? Islamic? So you're an expert... No, we have a far-right terrorism in France now. Oh, same numbers? Equal playing field, is it? Similar arrests? In USA, yeah. Similar arrests? Yeah. In America, yes. No, we're on about France. Far-right is worse than... But we're on about France, so I'm asking you. So you're a French journalist. Your job specifically is to be an expert on terrorism. The majority of terrorist attacks come from Islam. The terrorists, when committing their terrorism, quote what? The Quran. Don't you think, just slightly, that to be an expert on terrorism in a country like France, that's Islamic jihad, you should have done the basics and understood the Quran? Yeah, Oh, shit. No, I know... And you haven't read the Quran? No. No, fucking hell, you see? Oh, God's sake. So you're not an expert on Because for terrorism. me, not... Yeah, it's... Because for you, not politics. Because for you, but how do you know that? Oh là 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 là, les amis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Franchement, experte en terrorisme, journaliste reconnue, qui avait d'ailleurs fait un reportage sur le Bataclan et compagnie, elle n'a pas lu le Coran. Elle ne connaît pas la culture islamique. Elle nous dit, je suis pas une experte à ce sujet. Mais t'es une experte de rien, en fait. Incroyable. Je suis soufflé. Vraiment soufflé par le niveau. Elle a l'air sympa, elle a l'air gentille, attention, hein, mais bon, c'est quand même trop léger. How do you know it's about politics? How do you know that every one of these... The way that you behave with the... Ouais, donc là, elle dit, en fait, s'il y a du terrorisme musulman, c'est parce qu'on se comporte mal avec eux. Voilà, en gros, c'est horrible. Muslim in France,
that influence their behavior, not the But you Quran. don't know that because you don't know the Quran, because you haven't looked at it. Okay. Now, just pretty basic here. Loads of Muslims are picking up the Quran, they're saying, I'm going to kill you because Allah said this. Yeah. You There's ha- different reading of the Quran. Is there? You can read the Quran differently. Who told you that? Who told you that? Extremism is reading the Quran Who told you with that? a certain view. Who told you that? Who told me? Who told you that? If you haven't read it, so you've never. So as I said, the life of Muhammad. Yeah. How can this be interpreted? Yeah. Have you read all the Quran? The biography of I've read the biography of Muhammad by Ibn Ishaq. I've wrote my own Quran. It's called Muhammad's Quran: Why Muslims Killed for Islam. In fact, I plead with you, pick it up and read it. Yeah, because then you can sit and say you're an expert on terrorism. Because at the minute you're an expert on terrorism who knows nothing. It's fucking insane. It's insane, though. You're the lead expert on terrorism from France, and you've never picked up the Quran. No. That's total ignorance. C'est incroyable, je reviens dessus, je n'arrive pas à m'y faire. Effectivement, Tommy Robinson a raison de le souligner, et lui aussi il y revient. Mais pour lui, c'est incompréhensible. Mais pour n'importe qui de normalement constitué également. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Payé par nos impôts en plus. C'est chaud. Mais vous voyez qu'en face, il n'y a pas le niveau. Face à un contradicteur qui est costaud, qui sait de quoi il parle et qui n'hésite pas. Alors, il n'est pas dans l'attaque violente. Vous voyez qu'en plus, il est sympa, il rigole, enfin bon. Mais quand on leur rentre un peu dedans à nos amis gauchistes, vous voyez que ça s'effondre totalement. C'est hyper intéressant. It's total failure. It's a failure in your duty as a journalist. You attack me, but you don't want to come. No, because to my I'm not point. attacking you. I'm not attacking you. You're a journalist, I and was you're. asking you if What you does a think you're journalist do? racist. To get to a point of view, what does a journalist do? They study and they research, right? Yeah, Which is what you've done here. But You've got books. who interviewed Okay, who? okay, but let me ask you. You've got entire books here. Yeah, let me show you. Look. You've got books and books of pages of notes that you have studied me to interview me, but you haven't studied the. That's the question I wanted to But ask you because. But the point is, you haven't studied the Quran. Yeah. The whole source for all of the deaths in Nice, the Black Clan Theatre, the Jewish temple, Samuel Patty being beheaded, all of these things, they're all coming from one place, and you haven't even read the book. I find it absolutely insane. This is what we're dealing with, Europe, yeah? So when you have journalists and they write all these pieces, like this lady's going to write a piece now, it's going to go out across France, and this French piece is going to probably attack me. It's going to say lots of bad stuff about me, but I'm the one that's read the Quran. I'm the one that understands Muhammad. I'm the one that has done my research. I've done my job, yeah? I've done my job. Unfortunately, what was your name again? Gail, you haven't done your job, darling. You haven't done the mere start of your job. I beg you, as a French journalist, because I'm sure you've done lots of articles and you've probably criticised Eric Zemmour, who's read the Quran. You've probably criticised Le Pen. All these people you're criticising understand what's happening, yeah? And unfortunately, you think all cultures are equal, haven't read the Quran. It's like, come on, man. Ce qui est excellent, c'est qu'il est hyper détente, il est drôle, il se marre. Il y a d'ailleurs même Gaël Joly à un moment qui rigole aussi. C'est la bonne ambiance. C'est en gros une PLS de l'espace, c'est une boucherie, hein, franchement, mais avec le sourire, hyper esprit Sunrise. Hein. Franchement, Tommy Robinson, on valide. Come on. Oh, it's like hitting your head against a brick wall. It's like, come on, man, do your basics. Go on, what's the next question? Looking back at your life so far, is there anything you would have done differently? Looking back at your life, now I'll answer that question. Is there something? Oh, excellent! En fait, il retourne complètement la situation, c'est génial! C'est plus du tout une interview de Tommy Robinson, c'est lui qui lui pose des questions, et finalement, c'est très intéressant. Hein. Il fera un bon journaliste, Tommy Robinson. Something you would have done differently. Yeah, I would have read the card. Got ya. But it's a question. Ah, c'est exceptionnel! Bah, franchement, bravo à elle. J'avoue que pour le coup, il y a un peu d'autodérision, et il y a peut-être même la preuve d'une véritable évolution. Donc, franchement, bah, ça va bien se finir cette interview, hein, finalement. See, she would have. See, at least we're getting somewhere. At least you recognise your mistake. Sure. I know that you're not Ah bah oui, mais attendez, mais en fait, j'avoue que c'est quand même suffisamment rare. Gaël Joly, on peut peut-être la sauver, les amis. Ça, c'est super. a fan of mainstream media like me. Do you know what? I think it's not that I'm not a fan. Do you know? Because you seem like a lovely girl, yeah. But you failed in your dereliction of duty. You failed,
And I've not met one journalist who hasn't failed. So whenever I speak to a journalist who criticises me, and I try and find out their basic knowledge on Islam, they have none. They just sit there like you. Yeah, Islam's equal. They're all equal. No, they're fucking not. No, Islam's not equal. Islam's a backwards 7th century idea. It is not equal with the advancement of Christianity and our culture. The reason why all these Muslims wish to come to our country is why? Why are they fleeing these Sharia-driven shitholes? Why? Because they're trying to get to a superior nation. The West, Europe, was superior. We're going backwards. Our position on women's rights, gay people's rights, is getting taken backwards. Due to what? Islam. So why did Alors là, on est quand même sur une vision très islamo-centrée, mais bon, c'est évidemment le cheval de bataille principal de Tommy Robinson, donc c'est logique, hein. Mais il n'y a pas que l'islam. Il y a aussi d'énormes vagues migratoires en provenance de pays extra-européens qui peuvent être chrétiens ou agnostiques ou que sais-je, mais qui amènent également avec eux des choses très négatives. Il y a effectivement dans l'islam des choses qui peuvent poser des problèmes, mais bon voilà, il y a un réductionnisme quand même de la part de Tommy Robinson. Je l'attaque pas parce que je vois pourquoi il fait ça, et puis bon, bah, c'est son domaine, hein, voilà. Mais je vous dis quand même ça parce que ça me paraît important, il n'y a pas que l'islam, l'immigration extra-européenne de manière générale est une problématique civilisationnelle extrême. On continue. did you accept to speak to me? For this, I accepted to speak to you so I could record it. Look, say hello. Okay. We're live. I do this so that my audience, many of them, say bonjour, say hello everyone. I do this because I know that you're coming to see me. You're not coming to see me to give a fair portrayal of my representation. You're coming to see me as an attack. You think? I totally believe that as a part, and I have to put you in the same bracket as every other media I've ever met. I've never met one media that hasn't come to me to try and attack me. So when they try and attack me, So you think I attacked you? I think that you will. I asked you some questions. No, you asked me some questions, but I think that when you put this out, I believe you will label me as far right, which I'm not. Do you think I'm far right? You've looked into my life. Do you think I'm far right? Yes. You do. Which part of my views is far right? You're Go on. anti-Islam and... Anti-Islam. So someone against Christianity, are they labelled as far right? If someone's against Christianity, would you label them as far right? No. No, you wouldn't. Okay. Et il est bon, hein. Il est vachement bon. Contrairement à ce que racontent les médias comme quoi c'est un type, un gros bourrin, un hooligan ou je sais pas quoi, il est quand même capable d'articuler un discours qui est très convaincant, il est capable de répondre aux attaques, il est capable de mettre des gens qui sont censés être des experts en terrorisme, des grands journalistes en France, il est capable de les mettre quand même dans des situations qui sont très compliquées. Et bah là, vous voyez, je le trouve quand même bon. Okay, so we're getting somewhere. So you wouldn't label someone No, against... but so you are not far right. Well, you tell me. I'm trying to get there. You're the journalist. You So think what makes me far right? Because of my views on Islam. So you're in your opinion, someone who's against a religion is far right. Je me permets une petite incise, qu'est-ce que l'extrême droite? L'extrême droite, c'est une partie de la grande famille de droite qui est anti-parlementariste et qui prône le recours à la violence politique. C'est ça l'extrémisme en politique, que ce soit l'extrême gauche ou l'extrême droite, c'est ça le cœur de la définition. C'est pas les vues sur l'islam, c'est pas les vues sur l'immigration, qui étaient d'ailleurs les vues de Tommy Robinson, et c'était totalement au centre de la vie politique il y a encore 20 ans. Enfin bon, ça faisait consensus totalement. Là, il y a eu une glissade à gauche complètement démentielle. Mais l'extrême droite ou l'extrême gauche, c'est le recours à la violence, l'antiparlementarisme et le refus de la démocratie. C'est ça qui caractérise quelqu'un d'extrême ou non. Et en l'occurrence, moi je me considère absolument pas d'extrême droite, mais pas du tout. Moi je suis pacifiste, démocrate, libéral, enfin bref, voilà. Alors par contre, oui, j'ai des vues sur l'immigration qui dérangent la gauche, ça c'est certain, et sur d'autres sujets. Mais pareil, Tommy Robinson, à ma connaissance, c'est pas quelqu'un qui prône la violence politique. C'est pas quelqu'un qui dit on va faire un coup d'État, on va renverser le gouvernement. C'est pas quelqu'un qui veut l'abolition de la démocratie. Bon, donc évidemment qu'elle ne peut pas dire qu'il est d'extrême droite si elle va dans le fond du fond. Mais les gens ne connaissent pas leur sujet. Et face à un gauchiste, vous dites ça, le mec il en PLS, il sait pas quoi répondre. Parce que il a tort, tout simplement. That's what someone who's against a religion, yeah, is far right. Is that your view? As a journalist, an expert journalist. Is that your view? Is that your view? Well, what makes me far right? Elle sait pas répondre. Elle ne peut pas répondre, parce qu'elle est en fait dans la posture de gauche. Voilà, c'est le discours de gauche. Les gens qui pensent pas comme nous sont d'extrême droite. Mais elle n'a même pas réfléchi à ça. Les gauchistes sont incapables de penser contre eux-mêmes. Parce qu'en fait, la libre discussion, la confrontation des idées, ils la fuient.
Ils censurent leurs opposants, ils les agressent, voire même ils les tuent, et du coup ils se confrontent pas à d'autres discours, à d'autres opinions. Alors que nous, tous les jours on le fait. Ce qui fait que nous on est rodés pour ce genre de confrontation, et eux, bah en fait, leurs arguments sont ridicules. So I don't like Islam. Other than that, what makes me far right? What part of my views fit into the political spectrum of far right? Pro-women's rights, pro-gay people's rights. Does that make me far right? No, doesn't fit. So what actually is it? I believe in small government, but what makes me far right? Because you're going to be far right, you just said that, yeah? Because of my views on Islam. But if I had views on Christianity, that would make me far right. So you're giving special protection to Islam by labelling anyone. Do you understand why? Just Charlie. Ce qui est incroyable, c'est vraiment le silence de la journaliste. Hein. C'est pesant. Hein. Waouh, la démonstration qu'elle subit, c'est un peu chaud pour elle quand même. Charlie Kirk got executed, yeah? So Charlie Kirk was not far right? Was he? Because it was... Do you think he was far right? C'est exceptionnel parce que là, elle a entendu Charlie Kirk et tout de suite, hop, mode gauchiste activé. Et là, ah oui, donc Charlie Kirk, il n'était pas d'extrême droite peut-être pour vous. Sous-entendu, Charlie Kirk, c'était le pire du pire, des heures les plus sombres, des bruits des bottes et compagnie. Mais elle n'a pas réfléchi à ça non plus, parce que si elle avait réellement écouté Charlie Kirk, si elle avait compris quelles étaient les idées qu'il défendait, elle n'aurait évidemment jamais envisagé qu'il soit d'extrême droite. Il avait des positions, certes, sur certains sujets qui choquent les journalistes de France Info, et même moi, parfois, je n'étais pas d'accord avec ce qu'il disait hein, sur certains sujets, notamment tout ce qui était la religion, c'est pas mon truc. Mais évidemment qu'il n'était pas d'extrême droite, Charlie Kirk. Mais bon, elle a réagi en tant que gauchiste. C'était marrant de la voir tout d'un coup, là, hop, ressortir son petit vocabulaire. C'est vraiment du réflexe. C'est pavlovien, en fait. It is said to be. Said to be by journalists who know nothing like you. By who? By people. But you tell me, what views did Charlie Kirk hold that made him far right? He believed in the family. Again, I'm not saying Charlie Kirk's far right. You said Charlie Kirk was far right. No, yeah? no, I don't say. I said some people say. Some that. people say, so because some people say lying, smearing, slandering journalists, yeah, who, as we've just established, have no evidence, you've just going to call me far right. I've asked you what makes me far right. Silence. As much research on that as you have on Islam. Jesus, so come on, let's just get this point again, because before you write your article. What makes me far right? I don't know what I see. You want it? You want to... What makes me far right? What makes me far right? You want to trap me? Bon, là, elle est un peu gênée, et j'avoue que je comprends un petit peu sa gêne. Bon, Tommy Robinson, là, il est tellement surexcité parce que il voit qu'en face de lui, il a une journaliste qui a vraiment pas fait son boulot. Hein. Donc, du coup, il retourne l'objectif vers elle, ce qui est peut-être pas très agréable, voilà. Mais il en revient pas, voilà. Donc là, je concède que ça a peut-être pu la déranger un peu, mais enfin bon... faut pas déconner, elle est grande, et puis elle filme aussi, hein, on voit, hein, elle filme aussi Tommy Robinson, donc ils sont à égalité, mais je comprends Tommy Robinson, parce qu'il ne doit pas en revenir, en fait. Oh, no, I'm not trapping you. No, what makes me far right? So you co-founded the Defense League. It's not really... So I co-founded, just so for your information, Left, right, as no? a journalist, so I co-founded the English Defence League. The entire time it was set, I was leader of it. It said hooligan. No, It's not hooligan. The Scotland Yard, our police force, has a domestic extremism unit. The entire time I led the English Defence League, it was categorised by the experts in Scotland Yard as a centrist organisation. Did you know that the English Defence League had a Jewish division? Did you know that? A gay and lesbian division? A Sikh division? A Hindu division? Bon, je connais pas du tout cette English Defense League, enfin j'ai déjà entendu le nom évidemment, mais je découvre ça. Donc effectivement, vu ce qu'il en raconte, bon, ça a pas l'air d'être d'ultra giga droite, hein, a priori. Does it sound very far right? So the media, again, just because the media called it far right, you're a journalist, you're independent, you're doing your own research. So again, what is it in your research against me have you found that justifies calling me far right? The way you speak of Muslim. I haven't spoken of Muslims, I spoke of Islam. When did I mention Muslims? You mentioned Muslims. I spoke about Islam. Everything I've said was about Islam and the Prophet Muhammad. So, again, do you believe in blasphemy laws? What that? Blasphemy, protection, again, for religion.
Or should religion... Blasphème. Blasphemy. No, I don't. You don't believe in blasphemy. So, because I speak negatively against Islam, that's what you believe entitles you to call me far right. That's it. Yeah. So just to get that one point, just to really nail... Ah, c'est trop dur, la pauvre, la pauvre. Franchement, j'ai un peu de pitié pour elle, parce que là, elle se retrouve confrontée à Tommy Robinson, qui est au top de sa forme. Et voilà, elle hausse les épaules, elle fait la moue, elle sait pas trop, elle peut pas le justifier. Enfin, en fait, c'est vraiment, comme il le disait d'ailleurs au début de l'interview, c'est sa vision du monde qui est en train d'être brisée en morceaux. Franchement, c'est waouh, c'est chaud, mais c'est vraiment un document exceptionnel. Je suis trop content d'avoir commenté ça. J'avais pas regardé avant et finalement, je suis ravi. Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il faut montrer au plus grand nombre. Là, cette vidéo que je suis en train de vous faire, elle va peut-être être un peu plus longue que la précédente, donc elle va peut-être faire un peu moins de vues, mais je vous en prie, diffusez-la au maximum, c'est hyper important. Mettez-moi le like, le commentaire, etc., parce qu'il faut que ça soit vu par le plus grand nombre de Français. C'est waouh, c'est exceptionnel. Home here. If I was a critic of Christianity, would that make me far right? Let's look at some atheists out there. Richard Dawkins, for example. Would he be far right for being a critic of Christianity? In your humble expert opinion, would he be far right for criticising Christianity? I don't know. I don't know. Point proven anyway. I just want to prove my point, man. It's like a special protection is given to... Yeah, you can have a look. Okay. You can speak to people if you want. No, No, there's the comment. So this is live. Okay. this is live. Okay. Ok, j'avais pas capté que c'était en direct. C'est énorme. Ah, les gens, ils devaient halluciner de voir en direct un truc comme ça. On pourrait payer, hein. C'est une séance de cinéma, un truc comme ça. Franchement, trop costaud. And I haven't done this to embarrass you. Ok, Okay. trop bien. Trop bien parce que il voit que ça a pu un petit peu la gêner, l'embarrasser. Donc génial, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il a compris que ça pouvait un petit peu la mettre sur la défensive, qu'elle pouvait se sentir un peu agressée. Et il lui dit bien que c'était pas pour ça et tout. Franchement, top. Bien joué de sa part. Yeah, you do. Have I embarrassed her? Everybody's looking at me now, and Well, everybody's gonna be. Listen, love, you're about to run an article where you're going to call me far right. So if anyone should be upset here, it should be me, yeah? Because we've just established you've got no grounds to do it. We've established you know nothing about Islam, and we've established that you're the so-called French expert on this issue. So if anyone should be upset, it shouldn't be you. I've just used this evidence, this video, to basically expose really the mainstream media. That's what I've done it for. yeah, but okay, it's 'Cause hard I- for me to defend because it's not my language, so C'est vrai que, bon alors, ça a pas l'air d'être son fort l'anglais. Ok, bon, ceci étant dit, elle est correspondante France Info à Londres. Donc il y a un moment où elle devrait maîtriser un minimum l'anglais. Bon, je parle mieux anglais qu'elle, et je connais mieux le Coran qu'elle aussi. Donc bon, j'aurai toutes les qualités requises. Hein. Je vais peut-être envoyer un CV. Mais effectivement, c'est vrai qu'elle s'exprime pas très bien, et donc ça a pu jouer. Mais on voit que il lui a quand même donné le temps de construire des réponses. Puis il n'y avait pas besoin de faire une dissertation. Hein, voilà. Il lui demandait juste des éléments concrets, elle les a pas donnés. Donc c'est quand même un peu une fausse excuse. it's kind of You know what I'm saying. You're going to call me far right. Yeah? India. and you don't want. I'm not far right. It's a smear. It's a smear. It's an unfair smear. And for too long, journalists have been able to get away with it. But it doesn't really matter anymore. Because when the public now, when they see the word far right, they think, well, he's telling the truth. That's what's happened now. There's been a total swing. Whereas people used to think, well, stay away from him, he's far right. Now it draws people to us. Voilà donc pour le best-of de cet entretien, une vidéo qui dure dans son intégralité 1 heure. Donc là, je pense qu'on a vraiment les meilleurs moments. Merci encore à ce tweetos qui a réalisé la traduction, c'est top. Et franchement, je suis encore sous le choc de ce que j'ai vu. Donc bravo à Tommy Robinson, franchement exceptionnel. Et puis là, franchement, je sais même pas quoi vous dire. C'est ça le niveau des journalistes de gauche en France. Oh là 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 là. Et c'est eux qui font la pluie et le beau temps, qui ont encore malheureusement un pouvoir si grand sur les esprits de beaucoup de Français. C'est pas possible que ça dure en fait. Cette puissance qu'ils ont, elle est totalement illégitime. Il y a même pas le niveau en face. Franchement, c'est waouh. C'est catastrophique. Comme le dit Tommy Robinson, c'est complètement dingue. On est face à une performance exceptionnelle de Tommy Robinson. La journaliste qui a l'air très sympa, Gaëlle Joly. Hein. Voilà, on sent qu'en plus, elle rigole un peu avec lui.
elle doit bien comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a au moins une partie d'elle qui comprend qu'elle est en train de faire fausse route. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est éveillé en elle après cet entretien, en tout cas je l'espère, mais vraiment je pense que c'est essentiel que le plus grand nombre de Français voient cette vidéo, donc diffusez-la autour de vous, que ce soit la vidéo de base, je vais vous mettre le lien vers le tweet d'origine, ou alors cette vidéo que vous êtes en train de regarder, parce que je pense qu'elle est très importante. Voilà les amis, et puis pour ceux qui veulent soutenir mon travail, au-delà du partage de cette vidéo, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee à partir de 5 € par mois. Vous avez, pour ce qui n'est pas un simple don, vous avez en contrepartie l'accès à un espace premium, vous avez donc plus d'une centaine de vidéos exclusives, et vous avez également un groupe Telegram privé. Merci d'avance, et à très vite.